కృష్ణా ఫేజ్ 3 ఈ ఒక్క కంఠం అందరినీ కలిపి నా స్వభావానికి కూడా విరుద్ధంగా సభలో గట్టిగా గద్దించి ముఖ్యమంత్రిని రప్పించి మెడలు వంచి 18 నెలల్లో పూర్తి చేస్తాను హామీ తీసుకున్నాం. రేపు జూన్ జూలైకి పూర్తి అవుతుంది కృష్ణా ఫేజ్ 3. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి అపరిశుద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఇక ఒక్క భూ కబ్జా లేదు, ఒక్క పోలీస్ స్టేషన్లో పైరవీ లేదు, ఒక్క సెటిల్మెంట్ లేదు. రాష్ట్రంలో ఏ నేర్చుకోరుకున్నా సరే ఈ మాట చెప్పే సాహసం ఎవరుకున్నానని చెప్పడం ఒకసారి. ఒక్క సెటిల్మెంట్ కానీ భూ కబ్జా కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో పైరవీ కానీ ఒక్కనాడు ఒక్కటి జరిగిందని చెప్పండి. కార్పొరేటర్లు అంతా వేరే పార్టీలు, వాళ్ళు ఎంపీ వేరే పార్టీ, మిగతా చోట్ల వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళే కార్పొరేటర్లు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే తనుగు చేస్తున్నారు ప్రతి చోట. ఏ ఒక్క చోట సాధించలేదు. ఇక్కడ ఏనాడన్నా అసభ్యం కానీ కుసంస్కృతి కానీ మీరు చూసారు ఎంత గౌరవప్రదంగా తిన్నట్టున్నాం. కారణం ఏంటి? వీళ్ళందరి వల్ల. ఎవరి వల్ల జరిగిందో మీకు తెలుసు. అంటే మన దేశం లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మంచి రాజకీయాన్ని మనం కనుక ఎంచుకుంటే ఏ మేరకు సాధ్యమో ఒక్క మనిషి అయినా కూడా అని కూకట్పల్లిలో నిస్సందేహంగా చూసేశాం. కూకట్పల్లి తర్వాత ఢిల్లీలో ప్రజలు గొప్ప అవకాశాన్ని ఈ కొత్త రాజకీయానికి ఇచ్చారు. ఎందుకనంటే ఢిల్లీకి మనకంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 3 రెట్లు ఎక్కువ ఉన్నాం. ఇన్కమ్స్ ఎప్పుడు పెరిగితే అప్పుడు పాలిటిక్స్ బాగుపడుతూ ఉంటుంది. ఢిల్లీలో మనలా కాదు, మీడియా అంతా కూడా కలిసి వచ్చి ఒక ధర్మ పోరాటంలాగా భావించి అసలు ఎవరికి లేనంత అపారమైన ప్రచారాన్ని కలిసి పెట్టారు. ఇక్కడ నేను చెప్పక్కర్లేదు మీడియా ఏం చేస్తుంది. మీడియాలో మీరంతా న్యూస్ చూస్తున్నారు అనుకుంటే ఈ 4 రోజులు చాలా భ్రమల్లో ఉన్నారు. 1000 కోట్ల రూపాయలు ఈ 4 రోజుల్లో వార్తల కోసం ఇచ్చే డబ్బు. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కాదు. మీరు అవన్నీ చూసి ఏదో భ్రమంలో ఉన్నలాగా అవుతుందని చెప్పండి, దాని చూసి అంచనాలు వేసుకుంటున్నారు. కానీ అక్కడ అట్లా కాదు, అందరూ కలిసి ధర్మ పోరాటం చెప్పిన ప్రమాణంగా ఇస్తారు. కానీ పరిపక్వత లేనటువంటి రాజకీయం, పాప చిన్నపిల్లల రాజకీయం, కేవలం అందరినీ తిట్టిపోయడం ప్రచారం చేసుకోవడం తప్పితే ఎలా సమాజాన్ని మార్చాలి, ఎలా 10 మందిని కలిసి మౌలికమైన అంశాల్లో మనం రాజీ పడకుండా ఎలా 10 మందిలో ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించాలి. ఈ దేశంలో మార్పులు కావాలి. అవి ఏమీ తెలియని, పరిణతి లేని, లోతు తెలియని రాజకీయం. కేవలం కోపం, కసి, మీడియా, ఇంతే. అభాస్పాలే. ఈవేళ మల్కాజిగిరి లోక్సభ నియోజకవర్గం కాకతాళీయంగా నేను అనుకూల మొదట కాకతాళీయంగా ఈ దేశంలో మౌలికమైన మార్పుకి పరిస్థితులు ఉన్నాయా లేదా అని చాల్చడానికి ఒక వేదిక. దేశం మొత్తంలో అతిపెద్ద నియోజకవర్గం. నౌ దిస్ ఈస్ the battlefield for the ultimate test. Can our democracy function in a sane, honest and responsible manner, or is it completely finished? It's all money, money, money and nothing else. నరేంద్ర మోదీకి నేను పూర్తిగా మద్దతు పలుకుతున్నాను ఇవాళగా. ఆయన జాతీయ స్థాయి బాధ్యతలు చేపట్టిన రోజు నుంచి. ఎందుకంటే ఆయన ఆర్థిక ప్రగతి, ఎకనామిక్ గ్రోత్, జాబ్ క్రియేషన్, గుడ్ గవర్నెన్స్, ఇండియా ఫస్ట్, 4 కరెక్ట్ అయిన స్లోగన్స్. మతతత్వానికి మద్దతు పరగట్ల, కులతత్వానికి నేను మద్దతు పరగట్ల. ఆయన అవన్నీ పక్కన పెట్టి 4 అవసరం అంటున్నాడు. దేశానికి అవసరం. అన్కాంప్రమైజింగ్ అండ్ ట్రూ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మీ. నేను నిజాయితీగా ఆ కారణంగా పొత్తు కోసం ప్రయత్నం చేశాను. మీకు అర్థం కావాలి. మీరు కొందరు కొన్ని సందేహాలు, భయాలు ఉన్నాయి. నేను ఫ్రాంక్గా చెప్పాలి. కానీ నా క్రెడిబిలిటీ కంటే, నేను చేసిన పనుల కంటే, ఈ దేశంలో మంచి రాజకీయం కంటే, తెలుగు ప్రజల భవిష్యత్తు కంటే దీస్ ఫెలోస్ ఫెల్ట్ 50 crore rupees is more important. Now you have to decide. You have to decide why the alliance was not possible with Lok Satta. You have to decide why or how, on what criteria, with what ability or record has somebody become a candidate in India's largest and most sophisticated constituency. Is this new politics? Is this the kind of change that we can bring about in the country? Is merely a change of Prime Minister going to bring about a change in India? The same kind of fellows are the same fellows, but on a different banner, spending the same kind of money. They buy the seat for 50 crores, they buy the votes for 100 crores, and you think they will change the country? And then we are all surprised that India is in a mess. Every day we have drawing room discussions that the country is corrupt, that politicians are useless.
Congress is out here. Congress is finished in Malkajgiri. Congress does not exist. People made up their minds. I support Narendra Modi unequivocally because I know what he stands for. He supports me, though he cannot state publicly, because he knows what I stand for. Now you have to decide who will help bring about change. 7 లక్షల మంది యువ ఓటర్లు ఉన్నారు 28 ఏళ్ళ లోపల ఉన్నవాడు ఈ నియోజకవర్గంలో. I guarantee you, మీరు ఏం చేసినా 75% of them are going to vote for me because they want change. మహిళలు అత్యధికులు, మహిళలు కొంచెం కొలపిచ్చి ఇలాంటి పిచ్చులు తక్కువ. They are all voting for what is right. స్వయం ఉపాధిలో ఉన్నాడు, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్. చూడండి ఒకసారి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఎంత లార్జ్ నెంబర్లో వస్తున్నారు. Congress is not in the race in this constituency. Others are not in the race. There are only 2 people in the race. Dharma balam ఒక పక్కన ఉంది, ధన బలం ఇంకో పక్కన ఉంది. I am winning this constituency. Now you have to make a choice. Will it be with your support or will it be despite your opposition in this situation? Do you want to be part of history? That yes, democratic politics of the right kind can have foothold in this country and in this city, or will we all be people who are opposing the forces of history? You can make the choice. ప్రజాస్వామ్యాన్ని ధనస్వాముల రాజ్యంగా మార్చేశాము, భోజ్యంగా మార్చేశాము. కొడుకులు కూతుళ్ళని తీసుకొచ్చి 100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు విస్తరించుకున్న వాళ్ళు మీకు ఎమ్మెల్యేలు ఇంటర్గా కావాలన్నా, ఆ తర్వాత మంచి పాలన కావాలన్నా, ఆ తర్వాత దేశం గురించి మాట్లాడాలన్నా ఎలా సాధ్యమవుతుందండి? వాట్ ఆర్ ది క్రైటీరియాస్? ఏ రకంగా? మిగతా చోట్ల అంటే తేడాలు లేవు, అందరూ ఒకటే, అందరూ దొంగలే. కాబట్టి ఉన్నంతలో పార్టీ ఒక నాయకుడు అనుకుంటాం. ఇక్కడ అదే నాయకుడిని నేను సమర్థిస్తున్నాను. వీళ్ళందరూ మనసులో సమర్థన లేదు. నా సమర్థన నిజమైన సమర్థన, లోతైనటువంటి సమర్థన. మీకు నలుపుకి తెలుగు ఉన్న తేడా ఇక్కడ ఉంది. లక్షల మంది మద్దతు ఇస్తున్నారు. నాకు మనవాడు చెప్తే నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మలేషియా టౌన్షిప్లో కూడా ఏమో వాళ్ళు 200 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు, వాళ్ళు నెగ్గుతారేమో, ఓటు వేస్ట్ అవుతుందేమో అనుకుంటానని చెప్పిన ఐఎమ్ షాక్డ్. I'm not going to beg for your vote. If you really want to vote for somebody else because you think somebody else is going to bring about change, I think you deserve that somebody else. నేను అధికారం చూడడం అండి కాదు. నిన్న ఇవాళ కూడా నా దగ్గరికి ఎంతైనా క్యాష్ ఇస్తామని వస్తే మీరు చెక్ ఇస్తే ఇవ్వండి, లేకపోతే నమస్కారం పంపించాను. Show me one other person who has the strength of character among these people. 100 రూపాయలతో ఓటు కొంటే దానివల్ల గెలవటం కంటే ఓడిపోయి ఇంట్లో కూర్చోడం మేరని నిలబడను. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండియా డూ యూ వాంట్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్? ఆదర్శంగా మీ పిల్లలకి ఎవరు రుచిపెడతారు? మీకు నాయకులుగా ఓ గాంధీ అంటున్నాం, అంబేద్కర్ అంటున్నాం, ఓ మౌలానా ఆజాద్ అంటున్నాం, వీళ్ళందరి గురించి పుస్తకాలు చెప్తున్నాం, పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తున్నాం, నీతి వాక్యాలు చెప్తున్నాం. మీరు మనం ఓటు వేసేప్పుడు ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకుంటే మన పిల్లలకి గౌరవంగా గర్వంగా చెప్పగలం, ఎలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకుంటే మనం సిగ్గుపడి తల ఉంచుకుంటాం, మీ అందరూ అంతరాత్మ చూసుకోవాలి. I have an agenda for the city, I have an agenda for the 2 states, I have an agenda for the country. వీళ్ళు ఎవరినన్నా ఒక్క ఎజెండా ఉందని చెప్పనండి, అబద్ధాలని చెప్పనండి, ఇందుకోసం నేను లోక్సభకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను చెప్పనండి, ఇదిగో ఈ కారణంగా నేను దీన్ని కోరుతున్నానని చెప్పనండి. అంటే డబ్బేనా ఇక రాజకీయం? డబ్బు తప్ప ఇంకా రాజకీయం లేదా? అంత సమాజంలో చావు చచ్చిపోయిందా? విద్యావంతుల్లో కూడా, ఆలోచన పరుల్లో కూడా. పేదలు సరే, డబ్బులు భ్రాంతి పాపం వాళ్ళు పేదరికం వల్ల వాళ్ళు ఉండిపోతున్నారు. అంత చేవ చచ్చిన సమాజంలో ఉన్నామంటే దెన్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు సింప్లీ రిలాక్స్. దెన్ దిస్ సొసైటీ డిజర్వ్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్. 40 ఏళ్ల క్రితం నేను నిర్ణయం తీసుకున్నాను. నాకున్న శక్తి సామర్థ్యాలు, నా తెలివితేటలు నా కోసం, నా కుటుంబం కోసం కాదు, నా సమాజం కోసం, నా దేశానికి చెప్పిన కుర్రాడుగా నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ఫర్ 40 years I never wavered అన్న. ఈ ఎన్నిక నా జీవితాన్ని నేను మార్చాలి. 31 ఏళ్ల క్రితం మా శ్రీమతి ఈ వాచ్ కనిపెట్టింది నాకు. వద్దన్నా కూడా అంతమంది కీ ఇచ్చే వాచ్ కాదు, ఇది బ్యాటరీ వాచ్, ఇది మరి రోజుకి ఇవ్వడం కష్టంగా ఉన్నది. మీరు ఎంతమందికి చెంటి వాచ్లు ఉన్నాయి?
ఒక్క చేలేచిన దట్టు యంగ్ గర్ల్, ఫాదర్ ఎవరు ఇచ్చుంటారు. ఇంకో 30 ఏళ్ళు ఈ వాచ్ ఉంటుంది నాకు. 20 ఏళ్ళు ఇంకా కంపెనీ మొదలుపెడతాయి. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ టు మై వాచ్. నేను ఏ పదవిలో ఉన్నా లేకపోతే ఈ వాచే, ఈ బట్టలే, నేను ఉండే ఫ్లాటే. ఐఏఎస్లో ఉండగా నాకు ఇళ్ల స్థలం ఇచ్చారు అందరూ ఆఫీసులతో పాటు. వద్దని తిరస్కరించాను. మా శ్రీమతి కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నాను. ఏమంటే ₹1 సంపాదన లేదు, ఇంటి నుంచి డబ్బు తెచ్చుకుంటున్నాం, అందరితో పాటు మనకి ఇచ్చారు, మనకేమీ అన్యాయం చేయట్లేదు. ఈ స్థలం ఉంటే పిల్లలకు ₹1,00,00,000 ఉంటుంది కదా అని చెప్పంటే సమాజానికి అందం పొద్దు మన పిల్లల బెకార్లు కాదు నిలబడ్డాను. అయినా రిగ్రెటెడ్. ఒక్క ఎంపీ లేకుండా ఈ దేశంలో ఎవ్వరూ సాధించని మార్పులు నేను సాధించాను, సగర్వంగా చెప్తున్నాను. ఇవాళ ఓటర్ల జాబితా ప్రక్షాళన, ఓటర్ రిజిస్ట్రేషన్ చాలా మేరకు ఇంప్రూవ్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ లోక్ సత్తా టు ద కంట్రీ. 15 ఏళ్ళు పోరాటం. ఇవాళ పెట్రోల్ బంకుల్లో ఆ మీటర్ ట్యాంపరింగ్ భయంకరంగా చేసేవాడు. ఒకప్పుడు 10% మోసం చేసేవాడు. ఇవాళ చాలా మేరకు తగ్గింది. 1.5% ఎప్పుడు కూడా ఉంది, కానీ 90% తగ్గిందంటే ఎంటైర్లీ బికాజ్ ఆఫ్ లోక్ సత్తా. 1998 అక్టోబర్ 2న ప్రారంభించాం. 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ దేశంలో ప్రజలకి ఈ పెట్రోలు డీజిల్లో ఈ మోసం తగ్గటం వల్ల లాభం చేకూర్చింది. మీకు కూడా ఇవాళ పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంటు దాకా పోటీ చేసేవాళ్ళు నేను నేర చరిత్ర ఏమిటి మిగతా వివరాలు చెప్పని ఎఫిడవిట్ ఇస్తున్నారంటే 99లో లోక్సత్తా ప్రారంభించిన పోరాటం సుప్రీంకోర్టు దాకా వీళ్ళ చట్టాన్ని సాధించుకొచ్చాం. ఇవాళ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా స్ట్రెంగ్థన్ అయిందంటే 91వ రాజ్యాంగ సభ లోక్సత్తా పోరాటం సాధించింది. ఇవాళ క్యాబినెట్ సైజును కుదిస్తున్నారని కుదించారు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బెంగళూరు మంత్రి గారు లేవని చెప్పంటే అదే రాజ్యాంగ సభ లోక్సత్తా పోరాటం వల్ల వచ్చింది. ఇవాళ నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ ఉందని చెప్పంటే రూరల్ హెల్త్ మిషన్, ఆ మిషన్ తయారు చేసి దానికోసం పోరాడి ఏ సొంతది కావాలంటే కొంచెం ట్రంకేటెడ్ ఫామ్లో గ్రామాలకు తీసుకొచ్చారు, పట్టణాల కోసం పోరాడుతున్నాను. అది నేను సాధించింది. రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ దేశంలో వచ్చిందంటే రాజస్థాన్లో అరుణారాయ్, ఇక్కడ లోక్సత్తా కలిసి పూనుకుని ఈ దేశంలో మౌలికమైన చట్టానికి రూపంలో పనిచేసి దాన్ని సాధించాం. ఈవేళ లోకల్ కోర్ట్స్ లా వచ్చిందని చెప్పంటే ఇట్స్ ఎంటైర్లీ బికాజ్ ఆఫ్ లోక్సత్తాస్ ఎఫర్ట్. సింగిల్ హ్యాండెడ్ లైక్ పైలటెడ్ ద లా ఇస్ ఎనాక్టెడ్. ఇంప్లిమెంట్ కావట్లేదు ఈ దేశంలో ఈ మూర్ఖుల వల్ల. బట్ దేర్ ఇస్ ఎ లా ఇన్ పార్లమెంట్ ఆల్రెడీ ఎనాక్టెడ్. ఇవాళ కోఆపరేటివ్స్ని గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ పోయిందని చెప్పంటే one of my mentors is Varghese Kurian, late Varghese Kurian. I have the proud privilege of saying that I fulfilled the dream of Varghese Kurian. I brought about the 97th constitutional amendment. Ippadika government cannot control cooperatives. Single-handedly I accomplished the constitutional amendment without a single MP in parliament. Ivala India is the largest exporter of food grains. In everything else India is weak. 3 ఏళ్ల క్రితం దాకా దేశంలో మౌంటైన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఉంటే లాట్ అవుతుంటే విదేశాల్లో రేట్లు ఉంటే ఈ మూర్ఖపు గవర్నమెంట్ బ్యాన్ చేసింది ఎక్స్పోర్ట్ని. ఈ రాష్ట్రంలో మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి ప్రధానమంత్రితో కూర్చొని మెడలు వంచి ఒప్పించి ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేసాం. నౌ ఇండియా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్. వి హావ్ ఎర్న్డ్ దిస్ ఇయర్ $11 billion, 20 million tons of export. పక్క రాష్ట్రంలో రేట్లు ఉన్నా కూడా ఇల్లీగల్గా బ్యాన్ ఇంపోజ్ చేసి రైతులకి రేట్లు లేకుండా చేశారని చెప్పంటే ఐ బ్రేవ్డ్ అరెస్ట్ అండ్ వి ఆల్ క్యారీడ్ these bags of paddy and rice, crossed the borders and sold them, said, you arrest me if you can. And within 10 days, rice is equalized. The farmers got in one season, in one crop, in one state, 3,600 crores. 2G spectrum license will cancel anyante, everybody was shouting from rooftop, making a drama of it. I said, all this will not change it. Hundreds of crores changed hands. I want the fellows who paid such huge bribes to lose the licenses. They must become bankrupt. Nobody in future must dare to give a bribe for such things. And I gathered India's finest people with me, went to Supreme Court and argued. 122 licenses were cancelled, 2G licenses for the first time in India's history, and auction was ordered. 2 months ago, when some of those licenses were auctioned, 50,000 crores is the revenue obtained by the government. You see the depth behind each of these actions. You see the long-term commitment. You see a lifelong commitment, a deep concern and understanding of India. Why do I then want to be a member of parliament? After all, I could achieve so many things as an MP without having a single MP. Why can't I continue to do that? Of course I can continue to do that. But so far I've been granted this opportunity as a courtesy. Those in power, BJP or Congress,
those in opposition, irrespective of the party, they gave me enormous respect. I am one of the few Indians who could walk into a Prime Minister's office and the office of Leader of Opposition on the same day without lying to any of them. Be transparent and yet be firm and get things done. They gave me that respect because of the credibility, because of the knowledge, because of a lifelong struggle, because of an approach which is fair, balanced, firm but conciliatory. Now time is running out for India. I can no longer wait for a courtesy to give me access. I need a right to get access in order to accelerate the change. All I'm seeking is not power. I've seen all kinds of power. It makes no difference. I was a union minister at one time. None of you is aware. I had a union minister's rank. My wife and my children were not aware that I had a union minister's rank. When we traveled by flight, my officers were in business class and I was in economy class all the time. They all used to come and say, sir, we're all your subordinates. How can you be in economy class and you in business class? It's not right. Please take those seats. Let's buy those tickets. I told them, because I'm very old, my knees are hurting, then I'll tell you, don't worry about it. Now India needs change because 1.5 crore young people are coming into the job market every year. There's very little employment. What little is there, only 10% or so. It's going for sales and services, practically no manufacturing. Everything we are importing, from mobile phones to Diwali crackers to Ganesh statues to toothpicks, I'm told, to solar panels, everything. We cannot afford to survive. China is now ceding space because the wages are rising and the labor force is decreasing because they have one-child norm. Fewer people are entering the job market and more people are retiring. They are losing 4 million people a year. Now is the opportunity if we quickly set things right. Our labor policies, our infrastructure, particularly our power, water and land. And unless we create a climate conducive to job creation and treat every job creator as a national asset, give them respect, not harass them. ఇవాళ ఫ్యాక్టరీలు పెట్టిన వాళ్ళంతా కూడా ఈ వ్యధ పని చేయకుండా హైదరాబాద్లో స్థలం కొంటే ఇప్పటి 10 రెట్లు అయ్యేది కదా, ఎందుకు పెట్టామని కన్నీళ్ళు గారుస్తున్నారు. If wealth creators feel real estate is better than creating wealth, then the country is in ruin. That's what's happening today in the country. And only we have 10 years window maximum. ఈ 20 ఏళ్లలో దేశంలో ఆప్టిమిజాన్ని నా అంత ఎక్కువ స్ప్రెడ్ చేసిన ఎవరు లేరు దేశ భవిష్యత్తుని గురించి. But now I'm saying we only have a 10-year window maximum. If we miss this, Southeast Asia, Africa, Latin America will take over. India will lose this century. 2 generations will pay a price. I know what changes are required in the country. And I can accelerate that change better than anybody else in the country. But for that I require access as a right. I have already access as a courtesy which most members of parliament, most ministers already don't have. I am already more influential than most members of parliament and most ministers in the country. On Andhra Telangana issue, when I went to Delhi, 20 MPs and 3 union ministers were waiting to meet the Prime Minister. They had no chance. I had a half-an-hour meeting with him that day. And in my presence, they could stand before him for just 2 minutes. Stand before him for just 2 minutes. I already have access as a courtesy because the respect accorded to me. I earned it. But I want it as a right in order to accelerate this, because as a courtesy, you cannot every day push things. As a right, you can help change the country. I know this city and this constituency like the back of my hand. I am committed to guaranteeing basic infrastructure. I brought Krishna phase 3, but the homes don't get water. You may bring water to the city, but our distribution infrastructure is in complete shambles because this is built for a small town or a village. The sewers are overflowing. The sewage is mixing with water everywhere. You go anywhere in the city, that's the complaint. A bit of a heavy downpour and there is a flood even in front of CM's camp office. There is no stormwater drainage. Our stormwater drains are choked. They become septic tanks. Your lakes, which ought to be a pride of the city, have become septic tanks. All these must be set right. It costs 7,000 crores. I have a plan.
and there is money. I established that there is money in the assembly on 18th of January, when everybody was spewing venom for the sake of votes, when they were trying to divide society with an eye on the vote banks. I alone stood there and brought sense and sensibility to everybody in the House. All 294, my colleague members, 293, elected one nominated person, they listened with rapt attention in the height of the most polarizing debate. I don't know if some of you watched it, on January 18th. About 2 crore people in the state watched it. Delhi noticed it. The Congress in power and BJP in opposition, both, they followed to the T every suggestion, recommendation, amendment I made. And that is the final bill and the Prime Minister's commitments. I laid the economic foundations of both these states. Let anybody else claim even half that. I'm the only one who can go to Srikakulam or Adilabad or Anantapur or Hyderabad and speak the same thing on Andhra and Telangana today and earn the respect of people. I dare any single MLA or MP or party leader, any one of them, to go to all these 4 places and say the same thing and survive. What kind of leadership do you want? You want people who simply గాలిస్తూ ఊపేవాడు కావాలా, వాళ్ళ తాత్కాలిక రాజకీయ భవిష్యత్తు కోసం దేశాన్ని నాశనం చేసేవాళ్ళు కావాలా, ప్రాణం పోయినా దేశ భవిష్యత్తు కోసం పోరాడేవాళ్ళు కావాలా? You must make up your minds. This 7,000 crores is available because Hyderabad city has a surplus revenue of 12,000 crores a year. All I'm saying is let a part of it go back to the city to build infrastructure. So this is a well-created city. Number 2, మీకు పక్కన చిన్న మాన్యువల్ కవర్ కావాలంటే, డస్ట్బిన్ ఏర్పాటు చేయాలంటే, చెత్త తీసుకోవడానికి మీకు రిక్షా కావాలని చెప్పంటే, స్ట్రీట్ లైట్ రీప్లేస్ చేయాలంటే ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ 6 నెలలు సంవత్సరం డిస్గ్రేస్ టు ది సిటీ. I am the creator of ILAS way back in 1996 in government. Industrial municipalities, industrial estates, it was I who created them. Same principle. I will achieve this. Every colony, every community like this, every basti, every residence welfare association will get 1,000 rupees per capita from their tax money, not as gratis, it's not human, it's your money. The state is spending 22,000 rupees per capita in the assembly. Mana budget we approved just 2 months ago, without a minute's debate, 182,000 crore rupees. 1,82,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ని ఒక్క నిమిషం చర్చ లేకుండా ఆమోదించారు. అలాంటి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు కావాలని. Not a minute's debate. After it's your money, why should MLAs care? That is 22,000 rupees per capita. What I am fighting for and what I will most certainly achieve, not only for Malaysia Township, not only for Housing Board, not only for Kokatpalli or Malkazgiri Lok Sabha constituency or Hyderabad, but for all of India, every village, every small municipality's ward, every locality, every housing complex, every Residence Welfare Association shall get 1,000 rupees per capita per year as their tax share to take care of small things. This is just the beginning. I am already working with the Finance Commission at the national level. I will achieve it for the country. Otherwise, there is no reason for me to go there. I am not going there just to sit there in the Rajat Parliament. I am not going there to get a monthly allowance. And if you go to any government office for any small thing, you all know what happens, the harassment, the humiliation, the delay, the corruption, or you require somebody to call up on your behalf. This is a disgrace for a taxpayer. I am the one who drafted the service guarantee bill at the request of the parliamentary committee. The bill is now there, it's not enacted. If you send me as a representative, I will go there, get that law enacted, and see that for every basic service, I am not saying everything will be done. Things which are impossible, they can't be done. What is doable, what has to be done. There will be timelines, and for every day's delay, there will be a compensation payable to the citizen of 250 rupees for every day's delay. I will ensure accountability in government officials across the country. I have already drafted the bill. Telangana state is going to have a severe power crisis. I was the only one who consistently and repeatedly argued very firmly and told these fellows what you're doing is a disaster for the future of the state. This kind of free power policy, no energy auditing,
no metering, no improvement of distribution. I've actually demonstrated, Lok Satta has demonstrated as a movement what to do. In West Godavari district, in Kallacheru, we took over a substation as a movement and showed spectacular results, and I told them, do it elsewhere. What this foolish government did is they took it over, destroyed it instead of doing it. That will take time. But Hyderabad city must be insulated from the crisis of power because of these fools. Because this is the wealth creator. This is the job creator. This is where people are willing to pay. You're not asking for anything free. In 2014, if we ask for power, if we don't get it, it's a disgrace. Are we living in the Stone Age or in the 21st century economy? How can you create a modern economy without power for the wealth creators? Therefore, we must segregate the grid, power grid for Hyderabad city and surrounding areas creating jobs. And we'll pay power wherever available. We'll build power plants and have power purchase agreements because the consumer is willing to pay. Because the society needs it. We can't afford to run diesel generators. Rest of the state, hopefully, one day sense will dawn on them. I'll fight for that. Let the sense dawn on them. But meanwhile, we cannot destroy the wealth-creating areas. And transport. It is Lok Satta that has created the coordination mechanism between the MMTS and RTC. With a single pass now, both are operating. About 9 or 10 years ago, some of you may recall, a young girl, a boy, a young girl, an only child. The parents practiced family planning after only one child. She was crushed to death in a road accident on her way to St. Anne's School in Maridpalli. Many of us were moved. I was touched that an only child had to die in those circumstances. I went to her home. There was no Lok Satta party then. I apologized to the mother and father, the parents, on behalf of the city, all of us, because we caused that baby's death, because we did not care. I did not stop at that. That is when your foot-over bridges started coming. Then we forced the MMTS to increase frequency. Then we forced them to have better coordination with RTC. Things improved a little bit. Now what I'm going to do is, now that a good metro is coming, there's one good thing that has happened. Not everything is bad in the past 10 years. The metro is definitely a good thing. I'm happy and proud, as all of you are. But now we must create a single authority for metro, expanded MMTS, we must have phase 2 and phase 3 MMTS, and for RTC, a single authority with complete coordination. With one ticket, must be able to travel on any one of these or change from mode A to mode B. And from your home, wherever you are, from here to Medchal to Shamishpet, doesn't matter where you are, or Challapalli, there must be easy access to at least one of these modes of public transport. That is when we have a civilized public transport system. That is when traffic will be under control, not with more flyovers, not with more traffic cops. I am committed to doing that, and as a representative, I will make that happen. Everything I'm committing is doable. Everything is thoughtful. Everything is well structured. Everything is in keeping with my life and my work. None of it is like Rahul Gandhi's 2 lakh rupees loan we have today suddenly. There is an integrated approach to this. There is a way of building a community and a society. There is a way of building a country. There is a way of building the future for our children, giving them pride back in this country. And that's why I'm standing before you. I'm a very proud man. I never once in my life asked my wife or my mother to serve me food even when I was hungry. For the first time I'm asking you, for heaven's sake, support what is right for the sake of your children, because time is running out for the country. Give up this terrible caste, this scourge of caste, this stupidity of partisanship. Give up these irrational fears. Congress is out in Malkajgiri. Both of us allegedly support Modi. In my case, because there is a reason, because I have a vision for the country. The other case, because this particular party gave a seat. If another party gave a seat, probably the other party, that person would be another party with equal fervor, he would have opposed Modi. And all that they have to offer is 100 crores to spend and 50 crores to give to the party. And here is my life, my work. Most of you know it, some of you may know some of the things. You make a choice. You can be a part of history, because Malkajgiri is making history.
We have to prove that the next great revolution in transforming our democracy, not electing a representative, will happen in India's largest constituency in this great city of Hyderabad. And this, I will not let it stop there. I will make it go forward because I know how to. But if you are all determined not to allow this revolution to take place, after all, we are all free citizens, you have the right to vote. And with the vote, we can improve lives, we can mess up lives. That is what democracy is about. The choice is yours. But for the sake of your children, I ask that you give up all these fears and concerns. I am winning, and there's only one person who deserves to be there as a representative. There's only one person who can give you pride. There's only one person who can actually make a difference. Just imagine, shut your eyes and imagine for a moment. I need 1,000 crores of central assistance for Hyderabad city. Which of these candidates can go to a Prime Minister and opposition leader and say, damn it, let this happen for the following reasons, and argue and make that happen across the aisle? Which of them will even get an appointment with them? Which of them can get a law enacted? Which of them will fight for the future of the country with a ferocity unmatched? Just think. Why do you want to send your representatives to Assembly or Parliament? I am not seeking power, because I know India is not ready for that. I am seeking just one voice in Lok Sabha, because elsewhere I have not put up candidates because I am supporting Modi. BJP leaders are asking me to campaign for them. I am giving voicemails for Bandar Dattatreya. They have no problem. They want me. Because they know what I am. Poor Pawan Kalyan, well-meaning person, idealistic person. He wanted to contest, I am told, but he did what even a younger brother would not do for an elder brother. He chose not to contest once he realized that I was in the field, because he felt that Dr.JP is the right person, he is the kind of man to represent the people of this state, and I should not contest against him. And he wanted to campaign for me. I didn't even ask him. He wanted to campaign. He called me up and said, sir, I campaign chestanu. Meer antu vallu Lok Sabha ani cheppanu. See the amount of pressure brought to bear on him. See the amount of agony that the young man had to go through for the sin of wanting to see at least in one case, Dharma to triumph. Have we come to a stage that ఒక్క చోట కూడా ధర్మాన్ని బతికించే శక్తి మనకు లేదా? ధర్మం గొంతు నొక్కకపోతే, దీన్ని చంపేయకపోతే, ఈ డబ్బు రాజకీయం ఒక్క చోటన నెగ్గకపోతే, బాబోయ్ ఇంకా ఈ దేశం బాగుపోతుంది, మా పిల్లల బతుకులు నాశనం అవుతాయి, సమాజం బతుకులు బాగుపడతాయని చెప్పిన భయంతో ఇంత దారుణంగా చేస్తున్నారా? ఎంత కుట్రపూరితంగా చేస్తున్నారా? ఇస్ దిస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ వి వాంట్? చివరికి పవన్ కళ్యాణ్, నా మనసు జేపీ గారితో ఉంది, నా మాటలు మాత్రం ఇంకోళ్ళకి చెప్తాను అన్నారు. నాకు ఈ సంగతి కూడా తెలిసిన 2 నిమిషాల్లో I sent him a message. Pawan, just now I heard about your decision. Please don't worry about it. I can understand the compulsions and the pressures you are under. This will not affect our friendship or mutual respect, and I wish you all the very best in your endeavors. That's it. People attacked me in the assembly for doing the right thing. There was not one word of invective from my mouth, you know that. People have seen it on camera across the whole state and the country. They attacked me in Delhi. They attacked me in Rayalaseema. Only because they knew that this one voice makes a lot of difference. If everybody wanted to own this voice, everybody wanted me to say what they want. Because I was not willing to take anybody's line, but only the line for everybody. Everybody was showing their desperation. There was not one moment in the most polarizing period of the history of Telugu people, there was not one moment we lost our now. There was not one moment we lost our courage or dignity. There was not one moment I tried to divide people or spew hatred against them. What kind of people do you want there? What kind of India do you want to build? What kind of India do you want to leave for your children behind? After all, none of us is permanent. I ask you this question. One of our candidates in Malakpet, Nampalli, Kantimalli Kannam, her whole life is about this. As part of this transport integrated authority, we're already working with Metro and others to see that
as far as practicable everywhere. A, there will be footpaths, and they'll be cycling from the nearest public transport system to your household, so that there is no pollution and there is no traffic hazard. You're absolutely right. We're committed to that, and actually, she was made a candidate only because of her commitment to this cause. Kantimati is known for that. She's known as the footpath lady in Hyderabad city. She's the candidate. That's the kind of people who are my candidates. Can't wait for another 5 years for a footpath. I'll do my best, but you do your best to get the right kind of people. Give the power. Without weapons, without power, without voice, you want me to deliver the whole country. I will do my best. I've done more than my best. I've done more than anybody else in this country. I'll do my best, I guarantee you that. Thank you very much. Please do something about the toll. Toll in Andhra Pradesh is also very high. I think as it is happening in Maharashtra, I think we should take up that cause also, where there is unjustified toll. I mean road tolls. Road tolls, yes. Road tolls. Very high. And also even taxation. VAT is very high. Your VAT is very high. That's why I'm pretty confident in the next few months we'll get GST in place in the country. Some of these operations will be set right, but toll is a problem. In Western India, that octroi is a problem. So if you want to really make India an integrated whole and create 1 crore jobs a year, you have to do a lot of things. That's what I was telling Narendra Modi when I met him 4 days ago. After all, there will be a change of Prime Minister, you are the next Prime Minister, that is for sure. But a mere change of Prime Minister does not constitute a change in the country. Unless we have the vision and clarity and the strength and courage to and there will be so many Western interests who will fight change. Unless we are willing to stand up to them and persuade the people to bring about these changes, we cannot fulfill the mandate. You're all getting burnt in the sun. I think we must quickly conclude. This must be the last intervention. I am the only one talking about educational quality in the country. Until cows come home, I've been talking about the PISA survey in India's 73rd rank of 74 countries. Even as a part of the campaign, whenever I met people, when I see a young child in school, always ask them, could you tell me whether 1/3 is bigger or 1/4 is bigger? Could you tell me if I give you some 50 chocolates, you have to distribute them among six children equally? How do you do it? Just to see what they're learning. In 90% cases, they're learning garbage. But if you explain to them in 5 seconds, they understand instantly because they are bright. The parents sacrifice a great deal, the kids are bright, but we're getting third-rate education for 90% children and thus continuing universities. I am deeply committed to that. And one of the things I told Narendra Modi is, in fact, in a Google Hangout, I specified my legislative agenda. Right to Education Act must be dramatically changed. This is a fraudulent act. This is an act to give licensing power and corruption power to DEOs without improving the quality of outcomes. Land Acquisition Act must be radically changed. Instead of giving farmer a stake in prosperity, it is preventing industrialization of India with a romantic notion. The Food Security Act must be radically changed. It converted the whole country into a bunch of beggars instead of actually protecting the poor. So I'm deeply committed to these things. I didn't want to mention many of these because already they're all, I don't want them to get a sunstroke. I need voters and we need people in this country. We support JP. I wish you all the very best. Thank you very much. Satta.